Buda, ushawahi kutana na mademo wanajiita wings to fly? Wale mademo hawezi survive bila sponsor. Leo tunawamulika roho safi. Lazima tujue ni nini inafanya sponsor kwa attractivity yangu. Au si? Yes, hii ni Budaboss live, malika kinuka tunakausha kama ke mimi ni anka wako kaushi Budaboss. Hapo na mali mupenda kujiachilia like I feel it. Na mti yangu mazee, of course mnajua hii ladies first and around this ni kungori kuruka. Maboy pia wana respond to aresh. Wakirusha wanarusha. Mti yangu leo leo tuko na kastori kanyeti. Tunashuku sana wale maboy tuko nao hapa, labda ni victim. Unapata mazee dem super kama huyu. Sura imeti. Figa imeti. Miondoko imeti. Akili na kapia imeti. Anakaa kuchotwa na kiexhauster. Kwa sababu tu hapo nyuma mti yangu imeandika usijali mali pesa imetoka. Fikiria mahali pesa inakupeleka. Boss, nini inafanya mazee wa super wales wakimbilia masponsor? Lakini kwanza, kabla tuingie maoni, watu wa kupeana, si ndio hasa wa? Faith, wife, stay at home mother, homeschooler, and sometimes moonlights as a civil engineer. Juma Brenda, actress, makeup artist, and dancer. Pastor Chris RAGWAR, A.K.A. GWARA, Kayole Massive. MAKOWADE GABRIEL, WAKILI MSANII. SUDI, A.K.A. SUDIAE, creative and lawyer. JOHNSTONE Daniel Jr., A.K.A. SHTONE, lifestyle concierge. Christine Wanjiru, A.K.A. MABASS, a typical ghetto girl who operates bulldozers, excavators, and graders. Alright, ladies, what makes a sponsor attractive? Hiyo ndio swali ya leo. Maoni yenu? Sponsor? Yes. No. Hakuna shida. My question is why? Why do you need a sponsor? Wakupea do. Why would I have a sponsor? Lakini sio unataka do kutoka kwa sponsor. Sina kubamba. Pewa. Mimi si think niko na yeye na Jaguar sponsor. Me for me, kuna time nyingi. But sahi si dhani naweza taka. Na job yako inaweza kwa sponsor yako? Enda work by the utalipwa. Mimi naona kuna shida kubwa sana by the way. Unajua shida history ya sponsor. Una get dough in exchange for what? This guy is married. Akona familia, akona watoto. Of course akunanga kitu free kwa hii world. Wewe ni msichana mdogo, you don't even have a future. Hakuna ati msetu atakama kupe dough, ati wewe amekulike. You don't even have a job. Siku moja uta have kupe up. Maybe you are at the university or college, you're failing. Na hiyo kupe up may not be what you expected. Akunanga kitu ya bure. I love my independence. Sponsor will give you money and you will give him goodies. Sponsor wangu isiwahusu. Kwa nini nawahusu? Ife wahusu, si ndio? Ni decision yangu, so as in I don't like your situation yenye msana kamku kuitisha dues kwa do alinipea mimi nikidhani ilikuwa ya free. Nataka niko in love, no sponsor. Sponsor ni mtu akona wife, akona watoto, wengine akona wajukuu. Ni nini anataka tena? Ni sponsor na niko in love, si ndio? So dignity yangu hapo inaenda chini wapi na niko in love. Half the time these people have wives at home. Hawa ni unaisikia ni ma sponsor. They do, if they wanted you for a wife, they would have married you. Are you the first person eti sijui mama yako sijui ana kazi, sijui nini school fee? Are you the first person? There are many ways to earn money.
that you don't have to sell your own body. Unless you want to make a career out of that. Mni wetu tunaenda kuchange situation yenye iko kwenyu. Huyo sponsor hajui mama yako, hajui baba yako, hajui ni nini mnaandabo nyumbani. Kuna programs kampo, I'm sure. Yeah, and you can actually study and work at the same time. Kwa na sponsor si mbaya. Mwenye anataka kuwa na sponsor kwa na sponsor. Mimi sema nimefika Mr. Sponsor because nimekuja kujua hakuna kitu ananisaidia nayo more than pesa. Si ni kweli? Do unaweza jitafutia. Historia kwa sponsee. It's a very short kind of life. Because what is it hinged on? Usupu. Sindio? That you're beautiful, you're young. Huo mzee anakutumia, huo mzee at the end of the day anakutumia. Hiyo ndio kitu kubwa. Anakupatia do yake, anakutumia. Hiyo hebu weka kutumiwa. Zaidi ya kutumiwa achana do. The only sponsors unafaa ku like. Si ule mwenye you have to pay with your own body. Because there are sponsors who sponsor your vision. Yeah? There are sponsors who sponsor your projects. But kama sponsor huu mwenye uko naye ni tu anakuambia all you need to do is be beautiful and horizontal. Achana nao. But kuna watu wa mind kutumiwa, si ndio? Do ndio ya maana. Chukua do. Shikilieni hapo. Maboya. Kabla museme mingi hapa. Mnapigoje bafu na wazai? Ni game iko chini au nini mti yangu? Itakuaje? Sponsor meanguka mtiani big time. Possible mtu ataka kuwa na sponsor, akuwe na sponsor. Bangi ni mbaya. Manzejo kufugwa. Kufugwa ni trick. This is a girl, she has needs. This is a brother who has financial capacity, who has needs, right? And they're both willing to compromise in the same way. So if this was anything like the trade of merchandise, it would be business. Amekufuga fiti, amekuseti fiti, lakini pia kuna ile risk ya health jo. Joezi jua wewe ndio wa Kunzakwa, wewe ni wa Twaya, wewe ni Adidas, wewe ni wa Nota. Hawezi jua jamaa ana amefuga wangapi. But it's not the trade of merchandise, because this is the trading of the most intimate thing known to man. Hawezi sema ti I'm the only one. Hawezi kuwa the only one because umrai ana wife. Ana wife at the end of the day. Generally, nature, madam, the female species, they are what is called, they are receivers. The male species naturally the givers. Poko ni poko. Whether ni long term, ni short term, inakuanga ni una sponsor vision yako ama nini, wewe ni poko. Dem akilak na au ni emotional beings ni tricky sana. So wewe pale utatafuta do, but dem unafaa kuwa comfortable. So kama unadai sponsor, wacha kujifanya ati wewe si hiyo kitu nasema, wewe ni poko. Yani prostitute. Chick who's going to be your sponsee, as it were, ain't never going to be your wife. And her kids are never going to be your children. They may come from your seed, but they will never be your children. They will never get to share in the inheritance of their so-called father. Why? Because there is no dignity in it. There is no respectability in it. Hakuna venye works na bidii ishainyuria mtu. Ukienda uingie biza hata masku ama hata kuosha nini mandandi za raia, hiyo ni works. Utakuwa get kitu at the end of the day. So hakuna shoti kwa life. Unakipiga machuo mingiwe kidogo utasmile na uangalie coffin juu mtu wangu utanyoria. Hii life haina shoti. Wewe Charlie, mazee amka asubuhi, sweat wazee tafuta do, ndio wewe pia upate mtu wa kusponsor. Au mademu wanafaa provide with fit. Kuna kitu inaitwa dignity, respect. Kwa nini demu mwenye ana sponsor ataki ajulikane ako na sponsor? Ni kwa sababu anataka respectiwe bado. Unaona? So the most important thing ni nini? Ni hiyo respect. Kwa sababu as much as unataka kudema nini, kila mtu anataka. Lakini najua unataka hiyo respect more than anything. So unaona? So kae utaka kujua ka udai respect saa, but jua pia unaidai bado. I actually like that verse in Proverbs. It says, because of a prostitute, a man is reduced to a loaf of bread.
Now, I'm a man. Calling me a loaf of bread, brother. That's pushing it. You understand? But it also says something about the girl. Because if this is about you taking care of your needs, you're just a loaf of bread. That's your value. That's your price. So consider yourself more. Mi na imagine, mi kaa naeza kulipa, ni kukule. Mi ndakuladi makwapa. Nalipa. Unajua? So imagine utakuwa unafanyiwa nini kaa dem. Haina kama neno. Kama K, appreciating 24/7 mkinipea maoni yenu. Mimi yangu, I suspect si mingi sana. Kama kuna mfi anafaa kule pesa ya sponsor roho safi, ni ule shosho alimsaidia kuiget tangu wakuwe walesi. Hawa matunyoni tuingine wakijisikia na masponsor, si basi waende wajipeleke kwa Sport Pesa waambie wako na mchezo mingi, tuone kama watadungwa kwa kitu. Huku kwingine at Freddy Budaboss. Hapo sawa.